Hi, welcome everybody. So, welcome to session one of AP Arthashastra. Okay, so shall we start the session? Yeah. So we have less time without much ado. So we'll start our discussion. So basically, as you know, the intention or the objective of the session, the module itself, AP Arthashastra, is intensive analysis, discussion as well as consolidation of AP Socioeconomic Survey and budget. Okay, Socioeconomic Survey 2022-23 and budget 23-24. So, as I already said in the flyers as well as the introductory video that has been circulated, Group 1 mains వచ్చేసి చాలా relevance I have observed. So directly with respect to paper 4, that is your economy paper. So వేరే papers లో వేరే sections లో కూడా, for example, as I already mentioned, social geography or demography, economic geography. So bifurcation issues, okay, all these areas, good governance practices, చాలా అంటే huge amount of relevance on the socio-economic survey. But the problem is, unlike if you take the case of UPSC, Indian Economic Survey or Indian budget, we have plenty of material available in the market, and we have plenty of analysis or sessions, exclusively curated sessions available on ikkada levu APPSC ki vachesi. Unfortunately, TSPSC కంటే కూడా చాలా తక్కువ ఉంది. So I felt like it should be it will be very good opportunity. So we have observed some complete vacuum అనేది అబ్జర్వ్ చేసాము we at Vivekananda's Reflections IAS Academy. So to cater or address that area, we have started this initiative. Okay. So first things first, session లో ఈరోజు, యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ మెన్షన్, విల్ బి స్టార్టింగ్ విత్ చాప్టర్ 5. ఎందుకు చాప్టర్ 5 తీసుకున్నాను, చాప్టర్ 1 నుంచి ఎందుకు స్టార్ట్ చేయట్లేదంటే, యూ పీపుల్ అంటే సర్వే, సోషల్ ఎకనామిక్ సర్వే చదివే అలవాటు ఉండే వాళ్ళు ఎవరికైనా తెలుస్తుంది. ఫస్ట్ ఫ్యూ చాప్టర్స్ లో, సో ఎస్పెషలీ ద ఫస్ట్ చాప్టర్ ఓవరాల్ రివ్యూ ఉంటుంది. సో దాట్ ఈస్ బెటర్, అంటే ఇట్ మేక్స్ బెటర్ సెన్స్ ఇఫ్ వి డిస్కస్ దోస్ థింగ్స్ అట్ ద ఎండ్. ఓకే, సో ఓవరాల్ రిపోర్ట్ కార్డ్ ఆర్ సమ్మరీ అనమాట బేసికలీ ఫస్ట్ చాప్టర్. సెకండ్ అండ్ థర్డ్ చాప్టర్స్ ఆర్ చాలా చిన్న ఉంటాయి, నాట్ దాట్ ఇంటెన్సివ్. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ చాప్టర్ 5 ఎందుకు తీసుకున్నాం అంటే, మీరు ఎకానమీ సిలబస్ చూస్తే ఇట్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్. ఓకే, ఈవెన్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆస్క్. సో విల్ స్టార్ట్ విత్ చాప్టర్ 5. సో ఐ హావ్ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్డ్ an analytical report ఒకటి తయారు చేశాను నేను. సో from now onwards, for each session, every time we change the theme, అంటే ఈరోజు అగ్రికల్చర్, ఇంకొక సెషన్ లో ఇండస్ట్రీ కావచ్చు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావచ్చు, గుడ్ గవర్నెన్స్ ఇనిషియేటివ్స్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో ఆ ఏరియా ఎక్కడెక్కడైతే రిలవెంట్, ఓకే, అదే విధంగా క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తున్నాయి, ట్రెండ్ ఏంటి, ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ టాపిక్స్ ఆర్ థీమ్స్. ఎట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ వచ్చాయి, ఎట్లాంటివి రావచ్చు, ఓకే, ఇదంతా కంపైల్ చేసి ప్రతి సెషన్ కి ముందు బ్రీఫ్లీ నేను డిస్కస్ చేస్తాను. ఈ డాక్యుమెంట్ మీకు ఇచ్చేస్తాను. ఓకే, సో దిస్ డాక్యుమెంట్ విల్ బి ఆఫ్ వెరీ గుడ్ వాల్యూ టు యూ. ఓకే, సో యా, విల్ ప్రొసీడ్. సో కమింగ్ టు చాప్టర్ 5, agriculture and allied activities. Are you able to see the screen? If you have any difficulty with respect to the audio or video, please let me know, even with the screen sharing, so I'll rectify. So paper 4 వచ్చేసి directly chapter 7 and chapter 8 are directly related to agriculture and allied sectors. Chapter 8 is directly relevant to Andhra Pradesh కి సంబంధించింది. చాప్టర్ 7 వచ్చేసి ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ గురించి. ఇప్పుడు నేను చాప్టర్ 7 కూడా ఎందుకు మెన్షన్ చేశానంటే,
most of the subject matter which you study or which you discuss in this session holds equally relevant to chapter 7-2. అంటే ఇండియా స్పెసిఫిక్ గా ఇచ్చిన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్, సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చర్, ఓకే, కృషి వికాస్ యోజన, okay, all these kind of things. So there is lot of overlap. So similar kind of examples రాయొచ్చు, similar almost same content you can repeat there. Next chapter 6 వచ్చేసి there is a topic of food security and PDS, and also sustainable agriculture, self-help groups for women. So this this is MDSS, Mahila Dairy, this thing I'll tell you what it is. So chapter 3 is forest resources. So these వీటన్నిటికీ డైరెక్ట్ రిలవెన్స్ ఉంటుంది ఎకనామిక్ సర్వే చాప్టర్ 5 లో. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ట్రెండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్. You can expect at least 2 questions to maximum 4 questions. I'm not exaggerating. అగ్రికల్చర్ అండ్ ఎలీట్ సెక్టర్స్ చాప్టర్ నుంచి మనం ఆన్సర్ చేసే, అంటే ఆ చాప్టర్ మొత్తం థరోగా ప్రిపేర్ అయ్యి ప్రాపర్ గా కన్సాలిడేట్ చేసుకుంటే, నా ఉద్దేశం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ చాప్టర్ రఫ్లీ 62 or 63 పేజెస్ ఉంటుంది. 62-63 పేజీల డాక్యుమెంట్ మొత్తం కన్సాలిడేట్ కంపైల్ చేసుకుంటే మనకి అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఎంత యూజబుల్ ఫామ్ లో పెట్టుకుంటాం అనేది criteria which decides your success in the examination. Okay, at least you will get at least worst case 2 questions, 4 or 5 questions kuda raavachu. So this has been the trend from the previous 3 to 4 times. Next, so these are the identified high yielding areas. Deni basis మీద previous year questions కావచ్చు, ఇప్పటి ఇంపార్టెన్స్ కావచ్చు. Okay, so first thing, agricultural credit. So this is the theme on which questions has been already asked. అంటే అగ్రికల్చర్ క్రెడిట్ పరంగా సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది, డెట్ రిడమ్షన్ స్కీమ్స్ దాని యొక్క గుడ్ ఏంటి, బ్యాడ్ ఏంటి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి. నెక్స్ట్ ఇష్యూస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అగ్రికల్చరల్ క్రెడిట్ అండ్ ఇట్స్ యాక్సెస్. ఓకే, అగ్రికల్చరల్ క్రెడిట్ సరిపోవట్లేదు, ఇన్యాడిక్వసీ ఉంది, ఎందుకు ఉంది. ఆర్ ఫైనలీ initiatives or schemes to address the issue of agricultural credit or address the inadequacy or structural shortcomings in the area of agricultural credit. దీన్ని అడ్రస్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది, వెదర్ ఇట్ ఈస్ సెంట్రల్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ అడిగేది స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏం చేస్తుంది. అంటే ఇది ఒక థీమ్ అనుకుంటే, అగ్రికల్చరల్ క్రెడిట్ అనేది ఒక థీమ్ అనుకుంటే, ఇవన్నీ సబ్ థీమ్స్ అనమాట. ఇది ఒక డైమెన్షన్ అనుకుంటే ఇవన్నీ సబ్ డైమెన్షన్స్. ఓకే, so this is one identified area. Next, agricultural production and productivity. మీరు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చూసుకోవచ్చు, డైరెక్ట్లీ చెప్పింది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మీరు బ్లైండ్ గా ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ క్రాస్ చెక్ ఎనీ టైం. నెక్స్ట్, అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్షన్ అండ్ ప్రొడక్టివిటీ. ఇఫ్ యూ కమ్ టు దిస్ ఆస్పెక్ట్ ఆర్ దిస్ ఏరియా, ట్రెండ్స్ అండ్ మెజర్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఆస్క్డ్. ట్రెండ్స్ ఏంటి, మెజర్స్ ఏం తీసుకుంటున్నారు, వాట్ ఆర్ ద schemes being implemented to improve agricultural production and productivity. Okay, extension activities go. So this is the area or dimension, and these are few sub dimensions. That next, third thing is inputs. Inputs vachesi considering irrigation is also one of the most important input for agriculture. సో ఇన్పుట్స్ వచ్చేసి ఇప్పటిదాకా ఇరిగేషన్ గురించి అయితే ఆల్రెడీ 2 to 3 times క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగింది. ఇరిగేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ లో వాట్ ఆర్ ద రీజనల్ డిస్పారిటీస్ దట్ హ్యాస్ బిన్ ఆస్క్డ్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద మెజర్స్ బీయింగ్ టేకెన్. మెజర్స్ ఏం తీసుకుంటున్నారు అంటే ఇరిగేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నారు అనేది ఇప్పటిదాకా డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ అడగలేదు. బట్ దెర్ ఇస్ ఎ హై పొటెన్షియల్. ఎందుకు హై పొటెన్షియల్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం తీసుకుంటే నవరత్నాస్, ఓకే, గవర్నమెంట్ తాలూకు కంప్లీట్ ఎంఫసిస్ అంతా అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్, ఎంటైర్ పాలసీ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ట్వీక్డ్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటెడ్ త్రూ నవరత్నాస్. అది వెల్ఫేర్ కావచ్చు, డెవలప్మెంట్ కావచ్చు. ఓకే, నౌ ఇరిగేషన్ హ్యాస్ బీన్ ఆల్సో మేడ్ పార్ట్ ఆఫ్ నవరత్నాస్ త్రూ జలయజ్ఞం ప్రాజెక్ట్. సో 54 ప్రాజెక్ట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేశారు. వాటిని ప్రయారిటీ బేసిస్ మీద దే ఆర్ టేకింగ్ అప్ ద ప్రాజెక్ట్స్. So next, seeds and mechanization.
ఈ సీడ్స్ అండ్ మెకనైజేషన్ కాంపోనెంట్ ఇప్పుడు దాకా అడగలేదు. అయితే వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పను కానీ ఖచ్చితంగా దాని మీద మనకు ఐడియా ఉండాలి. డైరెక్ట్ గా దాని మీద స్టాండ్ అలోన్ క్వశ్చన్ అడిగినా అడగకపోయినా అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ ప్రొడక్టివిటీని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి వన్ ఆఫ్ ద కీ ఇన్పుట్స్ లో సీడ్స్ అండ్ ఆల్సో మెకనైజేషన్. సో మెకనైజేషన్ అనేది సో ద ఎమర్జింగ్ ట్రెండ్ కాబట్టి agricultural mechanization is definitely the future, but we have major roadblocks with respect to mechanization. Okay, so those areas. Next area or next theme is cooperatives in agriculture and allied sectors. Allied sectors ante meeku idea unde untundi. Okay, most of you are very well aware. Horticulture, fisheries, livestock, dairy, okay, forestry, everything. ఓకే, సో ఇప్పుడు కోఆపరేటివ్స్. సో కోఆపరేటివ్స్ ట్రెండ్ అనేది మీకు యూపీఎస్సీలో హైలైట్ చేస్తున్నాడు, యూనియన్ బడ్జెట్లో యూనియన్ ఎకనామిక్ సర్వేలో హైలైట్ చేస్తున్నాడు. ఇన్ ద సేమ్ లైన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎకనామిక్ సర్వేలో బడ్జెట్లో. సో గవర్నమెంట్ ఈజ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎంకరేజింగ్ కోఆపరేటివ్స్ బికాస్ కోఆపరేటివ్స్ హాస్ లాట్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మనం ఫేస్ చేసిన సెట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ కి కోఆపరేటివ్స్ ఎమర్జ్ యాజ్ వెరీ గుడ్ సొల్యూషన్. నెక్స్ట్, ఆ కోఆపరేటివ్స్ లో ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, ఏం మెజర్స్ తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ సమ్ అదర్ ఈ డైమెన్షన్ ఇప్పటిదాకా ఈ ఏరియా ఇప్పటిదాకా అంత ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఏమి అడగలేదు, 1-2 తప్పించి. సప్లై చైన్ ఇష్యూస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావచ్చు, అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ మార్కెటింగ్ అండ్ కమోడిటీ ప్రైజెస్. సో ఈ ఏరియాలో 1-2 క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది ఆల్రెడీ గతం. ఓకే, సో ఇప్పుడు కూడా ఇవి చాలా ప్రయారిటీ ఏరియాస్ అన్నమాట. Okay, so next one is PDS. Though not directly related, PDS is also very important. So PDS మీద కూడా ఇప్పుడు దాకా అడిగిన ప్రశ్నలు వచ్చేసి ఆధార్ ఎనేబుల్డ్ PDS, ఫెయిర్ ప్రైస్ షాప్స్ గురించి, ఫెయిర్ ప్రైస్ షాప్స్ లో ఫేస్ చేసే ఇష్యూస్ గురించి, వాటి డిస్ట్రిబ్యూషన్ గురించి. అండ్ ఇంకొక ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంది, అంటే ఇది నాట్ వెరీ రీసెంట్ వన్, సిగ్నిఫికెంట్లీ ఓల్డ్. షుడ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ టేక్ ఓవర్ ద PDS సిస్టమ్? సో PDS ఈజ్ ఇన్ఎఫిషియంట్, అది ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు. బేసిక్స్ అంటే ప్రిలిమ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి కూడా తెలుసు PDS సిస్టమ్ ఎట్లా ఉందో. అయితే ఉండే కొద్ది బెటర్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ అవే ఫ్రమ్ ఇన్ఎఫిషియన్సీస్, ఓకే, అండ్ షార్టేజెస్. సో షుడ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ టేక్ ఓవర్ ద PDS అంటే ఇట్లాంటి రికమెండేటరీ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద డిఫరెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఓకే, ఇట్లాంటి వాటి మీద కూడా క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది కదా. ఓకే, నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా అండ్ ఎక్కువ హై పొటెన్షియల్ వచ్చేసి ఫ్లాగ్షిప్ స్కీమ్స్ అండ్ ఇనిషియేటివ్స్. ఏవైతే రెగ్యులర్ గా స్టేట్ గవర్నమెంట్, ఎస్పెషల్లీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ తరపు నుంచి న్యూస్ లో ఉంటాయో, ఎక్కడైతే ఎక్కువ బడ్జెట్ అలొకేషన్ జరుగుతుందో, ఎక్కడైతే ఎక్కువ డెలిబరేషన్ అండ్ డిస్కషన్ జరుగుతుందో, దాట్ ఈస్ ద ఏరియా. ఓకే, యు ఆల్ నో రైతు భరోసా, పిఎం కిసాన్, ఆర్బీకేస్ రైతు భరోసా కేంద్రాలు, దీనికి చాలా ఎప్రిషియేషన్ వచ్చింది. ఓకే, యాజ్ ఎ వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్. ఓకే, సో యా, సీడ్ టు సేల్, విత్తనం దగ్గర నుంచి విక్రయం వరకు. సో ఈ రకంగా ఆర్బీకేస్ హ్యాస్ బీన్ వెరీ ఏ మోడల్ టు ఎమ్యులేట్ ఈవెన్ బై ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్. నీతి ఆయోగ్ మాట్లాడడం జరిగింది దీని గురించి. సో డిఫరెంట్ వరల్డ్ బ్యాంక్ మాట్లాడడం జరిగింది. ఐ గివ్ యూ ఆల్ దోస్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ పొలంబడి, అగ్రి ఇన్సూరెన్స్, దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఏపీ కమ్యూనిటీ బేస్డ్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ ఆర్ కమ్యూనిటీ మేనేజ్డ్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్. ఇదే మన ZPNF. ఓకే, ఇట్లాంటి కొన్ని స్కీమ్స్ అండ్ ఇనిషియేటివ్స్ ఎక్కడైతే ఏపీ గవర్నమెంట్ ఫోర్ ఫ్రంట్ లో ఉందో, పైనీర్ గా ఉందో, అంటే గవర్నమెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పేరు ఎక్కువ వినిపిస్తుందో, దీస్ ఆర్ ద ఏరియాస్. నెక్స్ట్ allied సెక్టర్స్ అండ్ అగ్రి బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్. సో allied సెక్టర్స్ వచ్చేసి ఇవి allied సెక్టర్స్. ఫిషరీస్ మీద ఇండియా స్పెసిఫిక్ గా, అంటే ఆంధ్రాని స్పెసిఫిక్ గా అడగలేదు కానీ జనరల్ గా ఫిషరీస్ గురించి క్వశ్చన్ అడిగాడు. దాని అర్థం ఏంటంటే ఓవరాల్ ఇండియా గురించి ఒక ప్రశ్న అడగడం జరిగింది లాస్ట్ టైం. హార్టికల్చర్ అండ్ లైఫ్ స్టాక్ ఇప్పుడు దాకా టచ్ చేయలేదు, కానీ హార్టికల్చర్ అండ్ లైఫ్ స్టాక్ గత 3-4 సంవత్సరాల నుంచి, ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా ఎక్సెసివ్ ఎంఫసిస్ ఇస్తున్నారు హార్టికల్చర్ కి, లైఫ్ స్టాక్ కి. అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ యాజ్ సచ్ మనకుండే వన్ ఆఫ్ ద న్యాచురల్ అడ్వాంటేజెస్ లో పోస్ట్ బైఫర్కేషన్ హార్టికల్చర్ అండ్ లైఫ్ స్టాక్ కూడా ఒకటి. ఓకే, సో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ గురించి ఆల్రెడీ ప్రశ్న అడిగాడు, దాని గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సింది. సో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద థ్రస్ట్ ఏరియాస్ ఆర్ ఫోకస్ ఏరియాస్. రీసెంట్ గా రిలీజ్ అయిన ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ పాలసీ 2023-27 లో కూడా. సో ఈ ఏరియాస్ అన్ని నేను ఎందుకు, ఈ థీమ్స్ అన్ని ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నానంటే, టు ఎస్టాబ్లిష్ ద ఇంటర్లింక్
సో యాజ్ సచ్ ప్రతి చాప్టర్ కి ఆర్ ప్రతి థీమ్ కి ముందు మనం చేసే ఈ డిస్కషన్ ఆర్ హై హీల్డింగ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ హై హీల్డింగ్ ఏరియాస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ యూ షుడ్ ప్రిపేర్. సో వీటి మీద ప్రాపర్ గ్రిప్ ఉండి, వీటి మీద ప్రాపర్ కంటెంట్ ఉండి, ఆ కంటెంట్ అంతా కన్సాలిడేటెడ్ ఉంటే ఐ బెట్ యూ విల్ రైట్ వెరీ గుడ్ ఆన్సర్. అయితే దానికి సర్వేనే చదవాలా, లేదంటే ఇంత ఇంటెన్సివ్ గా చేయాలంటే డెఫినెట్ గా చేయాలి. చెయ్యకుండా జెనరిక్ గా రాస్తే ఆన్సర్లు ఎలా ఉంటాయి కూడా నేను చూపిస్తాను. ఐ షో యూ. ఓకే, యా. నెక్స్ట్, is the speed okay or am I going too fast? Speed okay kada? Because I don't want to waste your time. Yeah, I believe, yeah, my time is important, your time is also equally important. వీడియో రికార్డ్ అయ్యాక కూడా మళ్ళీ మీరు 1.25 లోని 1.5 లోని పెట్టుకుని వింటాం, దట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్. సో విల్ ట్రై టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ మినిట్. యా. సో ఇప్పుడు అర్థశాస్త్రంలో మనం ఏం కవర్ చేస్తామంటే, ఇప్పుడు ఇందాక మనం ఫస్ట్ పేజ్ లో చూసాం కదా, అనలిటికల్ రిపోర్ట్ కార్డ్ ఆన్ ఈచ్ మేజర్ థీమ్. ఇది మన టచ్. సో దిస్ వి విల్ ప్రొవైడ్ ఫర్ ఎవ్రీ థీమ్. అంటే అగ్రికల్చర్ ఒక థీమ్ అనుకుంటే, ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ మొత్తం ఒక థీమ్ అనుకుంటే, అట్లా ప్రతి థీమ్ కి ఒక అనలిటికల్ రిపోర్ట్ కార్డ్. ఏవి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్, ఏవి వచ్చే ఆస్కారం ఎక్కువ ఉంది, వేటి మీద మనం రెడీగా ఉండాలి. ఓకే, సో ఇది కంప్లీట్ గ్రిప్ ఉంటే మీకు, మీరు ఎకానమీనే కాదు, ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్నట్టు మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఏరియాస్ ఆఫ్ ఏపీ అండ్ ఆల్సో ఇండియా విల్ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఓవర్ యువర్ ఫెలో ఆస్పిరెంట్స్. నెక్స్ట్, లాట్ ఆఫ్ వాల్యూ ఎడిషన్ ఉంటుంది. అంటే ఇంట్రడక్షన్ ఏం రాయాలి, బాడీ ఏం రాయాలి, కన్క్లూజన్ ఏం రాయాలి. బాడీ ఏం రాయాలో రాస్తారు, సబ్ స్టాండర్డ్ గా రాస్తారు. ఇంట్రడక్షన్ కన్క్లూజన్ చాలా జెనరిక్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ట్రివియల్ స్టేట్మెంట్స్ క్రింజ్ రాస్తారనమాట. సో మనం రాయకుండా ఉంటాం. చిన్న చిన్న పదాలు వెరీ దే ఆర్ వెరీ రిలవెంట్. అంటే ఇంట్రడక్షన్ కోసం తడుకోవాల్సిన పని లేదు, కన్క్లూజన్ కోసం తడుకోవాల్సిన పని లేదు. వెన్ యూ డూ ఎకనామిక్ సర్వే, అగ్రికల్చర్ గురించి చూస్తున్నారు కాబట్టి అగ్రికల్చర్ కి సంబంధించిన ఇంట్రడక్టరీ ఆర్ వన్ లైనర్స్, కీ ఫ్రేజెస్, లేదంటే వెరీ గుడ్ రిలవెంట్ టర్మినాలజీ. అంటే ఇప్పుడు యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అవ్వడానికి తెలుస్తుంది, ఎథిక్స్ పేపర్ లో మీకు యూ హ్యావ్ దిస్ థింగ్ కాల్డ్ ఎస్ టర్మినాలజీ, ఎథికల్ జార్గన్ అంటారు. అదే విధంగా ఇక్కడ ఎకానమీ ఆన్సర్స్ రాసేటప్పుడు కానీ, ఇన్ జనరల్ మెయిన్స్ ఆన్సర్స్ రాసేటప్పుడు కానీ, యూ నీడ్ సర్టెన్ టర్మినాలజీ ఆర్ జార్గన్. తక్కువ పదాలతో ఎక్కువ కన్వే చేసే జార్గన్ నేను మీకు చూపిస్తాను వెన్ వి డిస్కస్ ద చాప్టర్. ఓకే, సో దిస్ మేక్స్ యువర్ ఆన్సర్ స్టాండ్ అలోన్. అండ్ మీకు ఇండైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే, యూ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ ఎ కంపెనీ ఆఫ్ హైలీ వాల్యుబుల్ ఫ్యాక్ట్స్, ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ కేస్ స్టడీస్. ఎలా అంటే ఇది, దీని గురించి కూడా ఐ గివ్ యూ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రైతు భరోసా కేంద్రాలు, ఓకే, ఆర్ పిఎం కిసాన్ ఆర్ డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా. ఇప్పుడు ఈ స్కీమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ సోషల్ ఆడిట్ బీయింగ్ మేడ్ మ్యాండేటరీ. రైతు భరోసా ఎవరికైతే ఇస్తున్నారో అది విలేజ్ లెవెల్లో, విలేజ్ సచివాలయం, గ్రామ సచివాలయం ఏదైతే ఉంటుందో, విలేజ్ సెక్రటేరియట్, అక్కడ ఖచ్చితంగా సోషల్ ఆడిట్ ని మ్యాండేటరీ చేశారు. సో సోషల్ ఆడిట్ అనేది మనం పేపర్ 3లో ఆల్రెడీ రాస్తాం. సోషల్ ఆడిట్ దెర్ ఇస్ ఎ టాపిక్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హై యీల్డింగ్ ఏరియా. సో సోషల్ ఆడిట్ గురించి రాసేటప్పుడు మీరు ఎప్పుడో ఎంజీ నరేగా గురించి, ఎప్పుడో ఇంకోటి గురించి అఫ్ కోర్స్ రాస్తారు. అది మీ ఆన్సర్ ని సెపరేట్ చేయదు అంటాను నేను. మీరు రాసే ఎగ్జాంపుల్స్ ఎంత ఇన్నోవేటివ్ గా ఉంటే, ఎంత రియల్ లైఫ్ నుంచి ఉంటే, ఎంత ఆంధ్ర స్పెసిఫిక్ ఉంటే అంత మైలేజ్ వస్తుంది. సో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ యూ డిస్కవర్ ఇన్ ఎకనామిక్ సర్వే. యాజ్ ఐ టోల్డ్, ఎకనామిక్ సర్వే ఇస్ ద ట్రెజర్ ట్రోవ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. బట్ ఎంతవరకు చదవగలం, వీ కాంట్ కంప్లీట్లీ పుట్ అవర్ ఫుల్ టైం కదా. సో యా, యుల్ గెట్ బెనిఫిటెడ్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అగ్రికల్చర్ క్రెడిట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఏరియా. ఇప్పుడు విల్ లుక్ ఎట్ ఎ క్వశ్చన్. అంటే మనం ఎకనామిక్ సర్వే మీద ఎక్కువ ఎంఫసిస్ ఇవ్వకుండా జెనరిక్ గా పైన చదువుకుంటూ వెళ్తే, అంటే మనకు ఉండే సో కాల్డ్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయండి మార్కెట్ లో మెటీరియల్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, రెగ్యులర్ బయట దొరికే ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ మెటీరియల్ ఆర్ ఇంకోటి. I'm not demeaning them, with due respect to all of them, lot of efforts might have gone into them, but ఎకనామిక్ సర్వే బడ్జెట్ ని నేను ఎందుకు హైలైట్ చేసి, ఎందుకు
సారీ ఫర్ ద ఇంటరప్షన్. సో నౌ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ ఎ క్వశ్చన్. ఎకనామిక్ సర్వే చదవకుండా మనం జనరిక్ గా పైపైన ప్రిపేర్ అయితే ఆన్సర్ ఎలా రాస్తాం? దిస్ ఈస్ హౌ యూ రైట్ అన్ ఆన్సర్. సో అగ్రికల్చర్ క్రెడిట్ గురించి క్వశ్చన్ అడిగాడు. మనం యూజువల్లీ స్టార్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సంథింగ్. అగ్రికల్చర్ క్రెడిట్ అంటే ఏంటి, డెఫినేషన్, లేదంటే దాని ఇంపార్టెన్స్, లేదంటే ఎంత వాల్యూమ్ ఇస్తున్నారు, అంటే ఎన్ని లక్షల కోట్లు ఎన్ని వేల కోట్లు ఇస్తున్నారు ఏంటి లాస్ట్ ఇయర్ అనేది. ఇది కూడా రాసే స్కోప్ చాలా తక్కువ ఎకనామిక్ సర్వే చదవకపోతే, మీరు బడ్జెట్ ఎకనామిక్ సర్వే చదవకపోతే. ఏది జనరిక్ గా రాస్తారు. ఛాలెంజెస్ ఏంటనగానే నో ఫార్మల్ యాక్సెస్, ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్, క్రెడిట్ స్కోర్ తక్కువ ఉంటుంది ఫార్మర్స్ కి. సో ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్ని తక్కువ ప్రెజెన్స్ ఉంటాయి, ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఫండింగ్ తక్కువ ఉంటుంది వీళ్ళ దగ్గర, ఆర్ఆర్బీస్ దగ్గర. కానీ క్యాపిటల్, ఐ మీన్ టు సే లెస్ ఫండ్స్ అంటే క్యాపిటల్. ఎన్పిఎస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఫార్మర్స్ కి, ఆర్ అలైడ్ సెక్టర్స్ లో ఉండే వాళ్ళకి అవేర్నెస్ తక్కువ ఉంటుంది. మెజర్స్ ఏం చేసుకుంటారంటే ఇంక్రీజింగ్ యాక్సెస్ అంటారు, స్కీమ్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్, రైతు భరోసా గురించి మాట్లాడతారు, లేదంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్స్, బ్యాంక్ లింకేజ్, లేదంటే కోఆపరేటివ్స్ ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. ఇట్లా జెనరిక్ గా రాస్తారు మీరు ఆన్సర్. అయితే నేను ఈ ఆన్సర్ తప్పని ఏమన్నాను నేను. ఓకే, ఈ ఆన్సర్ అయితే తప్పు కాదు. ఇది మీకు మాక్సిమం మార్క్స్ లాగే ఆన్సర్ కాదు ఇది. అయితే ఐ థింక్ యూ పీపుల్ నో దీస్ ఆర్ వెరీ జెనరిక్ లుకింగ్ ఆన్సర్స్. సో మనం జనరల్ గా ఇట్లా ప్రిపేర్ అయ్యి ఎగ్జామ్ రాసి వస్తాం. ఎందుకు ఎక్కువ మార్కులు రాలేదు అంటే మన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కి రీచ్ అయ్యే మార్కులు ఎందుకు రాలేదని వీ ఫీల్ బ్యాడ్. సో యాజ్ వి డిస్కస్, నేను మీకు నెక్స్ట్ ఎకనామిక్ సర్వే చూపించి నేను అగ్రికల్చర్ క్రెడిట్ గురించి డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం. ఆ తర్వాత ఆన్సర్ ఏం రాయొచ్చు, దీనికి ఎంత వాల్యుయేషన్ చేయొచ్చో మీరే మీరే చూస్తారు. యూ యువర్ సెల్ఫ్ విల్ డిస్కవర్. ఓకే, సో yeah, apart from those things, you'll have quick coverage and consolidation, and you'll have some model answers, questions, what I discussed చేద్దాం. Okay, so as such, this is what you can expect from the Arthashastra. First of all, you'll have a analytical report card on each theme. Okay, so previous year questions and all these things, what are the areas that you should focus in general Arthashastra valla, these are the benefits. So without much delay, so I would like to actually start the discussion on chapter 5. Okay, yeah, are you able to see? First of all, గవర్నమెంట్ డాక్యుమెంట్స్ చూడండి అని చెప్పడంతో పాటు ప్రతి థీమ్ కి సంబంధించి మీరు ఏది చదువుతున్నా, వెదర్ యు ఆర్ స్టడీయింగ్ అబౌట్ ఇండస్ట్రీస్, వెదర్ యు ఆర్ స్టడీయింగ్ అబౌట్ సర్వీస్ సెక్టర్, ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్స్ విజిట్ చేయడం అనేది నేర్చుకోండి. సో దాట్ గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్స్ ఆర్ ఆల్వేస్, యూ కాంట్ అఫోర్డ్ టు నాట్ లుక్ ఎట్ దెమ్. ఓకే, సో గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా మీరు చూసి తీరాలి. మీరు గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్స్ ని చూడకుండా ఉంటే మాత్రం సిగ్నిఫికెంట్ గా లాస్ అవుతారు. యా, విల్ స్టార్ట్ విత్ చాప్టర్ 5 అగ్రికల్చర్. నేను ఆల్రెడీ యా, is the document visible? I believe, yeah, is it visible now? Sorry. Right, so నేను చెప్పాను కదా ఇంటరాక్టివ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్. సో అగ్రికల్చర్ గురించి ఏదైనా క్వశ్చన్ ఇస్తే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ రైట్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ ఇస్ ద ప్రోజెనేటర్ ఆఫ్ బ్రాడ్ బేస్డ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్. మీరు సింపుల్ గా ఈ ఫ్రేజ్ ఒక్కటి రాశారు అనుకోండి, మీరు చాలా చెప్పాలనుకున్నది చాలా తక్కువగా ఎఫెక్టివ్ గా చెప్పేయచ్చు. మీరు ఎక్కడి నుంచి పట్టుకొచ్చారు ఇది, అక్కడ మీ క్రియేటివిటీ ఉపయోగించి టైం వేస్ట్ చేసుకోవట్లేదు. అదే విధంగా వెరీ డైరెక్ట్ హార్డ్ హిట్టింగ్ ఫ్రేజ్ ఇది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్, అంటే దీస్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ టేక్అవేస్. అఫ్ కోర్స్ డైరెక్ట్ టేక్అవేస్ చాలా ఉంటాయి, అవి కాకుండా ఇండైరెక్ట్. సో సిన్స్ ఇట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ సెషన్, ఐఎమ్ గోయింగ్ వెరీ స్లో, రిలీ స్లో వెళ్తాను. అలవాటు అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా నెక్స్ట్ థీమ్స్కి వెళ్ళేసరికి ఐ క్వికెన్ ఇట్ అప్ చాలా, అంటే వితౌట్ ఎనీ టైం వేస్ట్ తొందరగా వెళ్ళిపోతాం. సో బిగినింగ్ సెషన్ కాబట్టి ఐఎమ్ మేకింగ్ యూ అండర్స్టాండ్ వై ఐ హైలైటెడ్ సర్టెన్ థింగ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్. సో
coming to the issues in agriculture. So agriculture faces issues, and these are the issues. Decreasing size of agricultural land holdings. You can quote survey, agricultural survey. Okay, land holding survey. I believe it is 0.9 hectares. Last 4 years back jarigindi survey. Okay, continued dependence on sole dependence on the monsoon, inadequate access to irrigation. Okay, imbalanced use of soil nutrients resulting in loss of soil fertility, uneven access to modern technology, lack of access to formal agricultural credit, limited procurement of food grains by government agencies, and failure to provide remunerative prices to farmers. Okay, these are the general problems. ఈ నార్మల్గా మీరు రాస్తారో, కానీ మీరు కన్సాలిడేట్ చేసుకునేటప్పుడు మనం ఏదైతే కన్సాలిడేట్ చేస్తామో ఇవే ఇష్యూస్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్స్ కింద మెన్షన్ చేసి వీటికి సొల్యూషన్స్ రాస్తే సరిపోద్ది. యువర్ ఆన్సర్ విల్ అడ్రస్ ఆల్మోస్ట్ 360 degrees మీరు అడ్రస్ చేసినట్టు వస్తుంది మీ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ యాజ్ వి ప్రొసీడ్ ఫార్వర్డ్, you need to have an overall idea with respect to certain issues. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన నెట్ ఏరియా సోన్ ఎంత ఉంది, ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంది, మీరు ఇన్ ల్యాక్ హెక్టర్స్ అబ్సల్యూట్ నెంబర్స్ గుర్తు పెట్టుకోగలిగితే ఓకే, గుర్తు పెట్టుకోలేకపోతే అట్లీస్ట్ ఇదైనా రాయండి. మీరు గాల్లో రాసే ఆన్సర్స్ కి గాల్లో మార్కులే వస్తాయి. ఇందాక నేను చూపించాను కదా, వెరీ జెనరిక్ వితౌట్ ఎనీ ఫ్యాక్ట్స్. ఫ్యాక్ట్స్ అన్ని రాయాలా అంటే సింప్లిఫై ద ఫ్యాక్ట్స్, ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే 37.05 అని గుర్తుపెట్టుకోవడం అవసరం లేదు, రఫ్లీ 37, 38 పర్వాలేదు. దట్ డస్ ద జాబ్ ఫర్ యూ. మీరు ఏమి స్పెసిఫిక్ గా కొలమానం పెట్టి స్కేల్ వేసి చూడడం. అంటే నేనేమంటానంటే అక్కడక్కడ మీరు ఫ్యాక్ట్స్ స్ప్రింకిల్ చేసి రాస్తే, మీ క్వశ్చన్ కి అవసరమైన ఫ్యాక్ట్స్ రాస్తే ఖచ్చితంగా మీ ఆన్సర్ లో అథెంటిసిటీ పెరుగుద్ది. ఓకే, నెక్స్ట్. సో దీస్ ఆర్ ద ల్యాండ్ యూటిలైజేషన్ పర్టికులర్స్. జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ దెమ్. ఓకే, ఎక్కడైతే జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్, నేను ఆల్రెడీ రాసి పెడతాను మీకు డాక్యుమెంట్ లో. సో పైన చూసుకోవాల్సినవి ఎక్కడైతే హై యీల్డింగ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయో అవి నేను హైలైట్ చేసి పెట్టాను. విల్ డిస్కస్ అకార్డింగ్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఇంపార్టెన్స్. మిగతావన్నీ తొందరగా పైన చూసుకుంటే వెళ్తాము. ఓకే, ఆఫ్టర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద సెషన్ ఐ అడ్వైజ్ యూ జస్ట్ గో త్రూ ద డాక్యుమెంట్. నేను ఇదే డాక్యుమెంట్ అప్లోడ్ చేస్తాను, తర్వాత కన్సాలిడేటెడ్ డాక్యుమెంట్ కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను. ఇదే డాక్యుమెంట్ చూసి మీరు చదువుకున్నా మీరు కన్సాలిడేట్ చేసుకోండి. ఓకే, క్లాస్ వినేసి వదిలేయద్దు. క్లాస్ వినేసి వదిలేస్తే ఎక్కడో పైన అట్లా చాలా వేగ్గా గుర్తుంటాయి. దట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ, యూ కాంట్ గెట్ ఫుల్ యూటిలిటీ ఆఫ్ ద సెషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ సాయిల్ టైప్స్. సో సాయిల్ టైప్స్ కి వచ్చేసి మీకు పేపర్ 2 జాగ్రఫీ పేపర్ లో చాప్టర్ 11 సాయిల్ టైప్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇక్కడ ఎనెక్స్చర్ 5.3లో సాయిల్ టైప్స్ ఉన్నాయి, కానీ మీరు అన్ని మేజర్ సాయిల్ టైప్స్ చూడాల్సిన అవసరం లేదు. 22 కేటగిరీస్ ఉంటాయి. జస్ట్ ఒక 3 to 4, 5 వెరైటీస్ గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా సరిపోద్ది. నథింగ్ మోర్ దెన్ దట్. ఓకే, సాయిల్ టైప్స్ గురించి క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ చాలా 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 ఎక్కువ ఉంది. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఫారెస్ట్ రిసోర్సెస్ గురించి అడిగేశాడు, ఓవరాల్ ఫిజియోగ్రఫిక్ ఫీచర్స్ గురించి అడిగేశాడు. ఈ ఇయర్ సాయిల్ గురించి, మినరల్స్ గురించి డెఫినెట్ గా క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ వస్తాయి. అగైన్ హై యీల్డింగ్ ఏరియా. నేను అగ్రికల్చర్ లో ఎందుకు మెన్షన్ చేయలేదు అంటే డైరెక్ట్ ఎకానమీ పేపర్ లో లేదు కాబట్టి నేను డైరెక్ట్ మెన్షన్ చేయలేదు మన రిపోర్ట్ కార్డ్ లో. ఇట్లా ఎక్స్ట్రాస్ ఏమన్నా ఉన్నా కూడా, అంటే ఇది జాగ్రఫీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సర్వ్ అవుద్ది. సో సాయిల్ గురించి మీకు సాయిల్ టైప్స్, ఆంధ్రాలో ఏ రకమైన సాయిల్ టైప్స్ ఉంటాయి అని అడిగినప్పుడు ఇంట్రడక్టరీ స్టేట్మెంట్ లో ఇట్లాంటి సాయిల్ ని ఆర్ సాయిల్ ఫార్మేషన్ ని డిసైడ్ చేసే మేజర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి, క్లైమేట్ కావచ్చు, ఆల్టిట్యూడ్, టెరెన్, టోపోగ్రఫీ, బెడ్ రాక్ ఆర్ పేరెంట్ రాక్ కావచ్చు, దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ అగ్రోక్లైమాటిక్ జోన్స్. We have 6 agroclimatic zones. For example, crop diversification గురించి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏం చేస్తుంది? వెరీ పొటెన్షియల్ క్వశ్చన్ అగైన్. ఎందుకు యూపీఎస్సీలో ఆల్రెడీ అడిగేశాడు లాస్ట్ ఇయర్. క్రాప్ డైవర్సిఫికేషన్ గురించి వాట్ ఈస్ ద గవర్నమెంట్ డూయింగ్ అని. సో క్రాప్ డైవర్సిఫికేషన్ గురించి క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఏ క్లోజ్లీ లింక్డ్ థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ అగ్రోక్లైమాటిక్ జోన్స్. అగ్రోక్లైమాటిక్ జోన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, అన్ని రకాల డైవర్సిటీ ఉంది కాబట్టి అగ్రోక్లైమాటిక్ జోన్స్ లో ఇట్ గివ్స్ us an opportunity to diversify our crops. ఓకే, దాన్ని మెన్షన్ చేయాలి. అంటే దేన్ని తీసుకెళ్లి దేనికి లింక్ చేసి రాయాలనేది తెలియాలి. దట్ ఈస్ వాట్ వి డిస్కస్ ఇన్ ద సెషన్. ఆఫ్టర్ దట్ జస్ట్ హ్యావ్ ఎ బ్రాడ్ ఐడియా అబౌట్ రెయిన్ఫాల్ సినారియో. రెయిన్ఫాల్ గురించి ఒకవేళ క్వశ్చన్ అడిగితే
ఇన్ కేస్ రిమెంబర్ ద యావరేజ్ రెయిన్ఫాల్ ఎంత ఉంటుంది ఏంటి అనేది జస్ట్ హ్యావ్ ఎ ఐడియా. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐఎమ్ క్విక్లీ స్కిమ్మింగ్ త్రూ దీస్ థింగ్స్. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒక్కసారి జస్ట్ పైన చూసుకోవాల్సినవి. అండ్ నెక్స్ట్ ట్రెండ్స్, క్రాపింగ్ ప్యాటర్న్ లో ట్రెండ్స్ ఏంటి, ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ప్రొడక్షన్ ఎలా ఉంది, లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ నుంచి ప్రొడక్షన్ ఎలా ఉంది, అట్లాంటి క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ ఒకసారి అడిగాడు. సో దిస్ ఈస్ హౌ. అట్లా అడిగినప్పుడు ఎవరికైతే డీసెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్, ఇక్కడ ఏం లేదు, విషయం ఏం లేదు, మీరు ఒక ఇయర్ పైకి ఒక ఇయర్ కిందకి ఎట్లా రాసినా ఏం పర్వాలేదు. రఫ్లీ అరౌండ్ 150 to 160 ఉంటుంది. ఓకే, మీరు అదే చూసి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసేయచ్చు. ఏరియా అయితే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 40కి అరౌండ్ ఉంటుంది. నేను అనేది ఏంటంటే అక్కడక్కడ కొంచెం టెక్నిక్ తెలివి ఉపయోగించాలి. ఈ క్రాపింగ్ ప్యాటర్న్ ఏంటి, లేదంటే ఫిస్కల్ డెఫిసిట్ ప్యాటర్న్ ఏంటి, లేదంటే డెట్ ప్యాటర్న్ ఏంటి అన్నప్పుడు కంప్లీట్ గా బ్లాంక్ అయిపోద్ది. మీరు లాస్ట్ 10 సంవత్సరాల నుంచి ఎలా ఉంది, బైఫర్కేషన్ అయ్యాక ఎలా ఉంది, ఈ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు. అలాంటప్పుడు మీరు బ్లాంక్ అయిపోకుండా సర్వేని ఒక గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ కింద యూజ్ చేసి ఇలాంటి డయాగ్రామ్స్ వేయండి. ఈ డేటా గుర్తుపెట్టుకోవడం అంత కష్టమా? వెరీ ఈజీ. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ వీ డోంట్ థింక్ ఇన్ దాట్ పర్స్పెక్టివ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్రాపింగ్ ఇంటెన్సిటీ, cropping pattern, all these are related to the same things మన syllabus లో. ఓకే, cropping intensity indicates how efficient our agriculture is. ఓకే, నెక్స్ట్ this is one potential question. ఎందుకు పొటెన్షియల్ క్వశ్చన్? ఆల్రెడీ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఒకసారి అడిగాడు. కీ స్ట్రాటజీస్ టు మేక్ అవర్ అగ్రికల్చర్ ప్రాఫిటబుల్. మన అగ్రికల్చర్ ని ప్రాఫిటబుల్ ఆర్ డబులింగ్ ఆఫ్ ద ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్ ఆర్ addressing farmer distress, ఓకే, మేకింగ్ అగ్రికల్చర్ రెన్యూమరేటివ్. ఇదంతా లాస్ట్ 4 to 5 years నుంచి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ కానీ ఫర్ ఎవర్ హైలైట్ చేసే ట్రెండ్ ఆస్పెక్ట్ ఇది. సో సర్వేలోనే చాలా చక్కగా నీట్ గా పాయింట్స్ వైజ్ ఇచ్చేసాడు. ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటయ్యా అంటే ఈ మొత్తాన్ని మనం ఖచ్చితంగా బట్టి పట్టాల్సిన పని అయితే లేదు. కీ ఏరియాస్ ఐడెంటిఫై చేసి వాటిని మాత్రమే చదివితే సరిపోతుంది. ఓకే, దోస్ థింగ్స్ షుడ్ బి లైక్ 15-20 పాయింట్లు రాయొద్దు. ఒక 7 to 8 ప్రాపర్ వర్టికల్స్ ఐడెంటిఫై చేయండి. ఓకే, ప్రాపర్ వర్టికల్స్ అంటే నేను అనేది ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది, ఇన్పుట్ సైడ్ ఏం చేస్తుంది, మార్కెటింగ్ సైడ్ ఏం చేస్తుంది. ఓకే, ఏమైనా కొత్త ఇన్స్టిట్యూషన్స్ క్రియేట్ చేశారా, ఫ్లాగ్షిప్ ఇనిషియేటివ్స్ చేశారా. ఓకే, సాయిల్ టెస్టింగ్, ఓవరాల్ అగ్రికల్చరల్ హెల్త్, క్రాప్ డైవర్సిఫికేషన్, ఇట్లా కొన్ని థీమ్స్ పెట్టుకుని వాటిని అడ్రస్ చేస్తూ రాయండి విత్ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ హియర్ అండ్ దేర్. దట్స్ ఇట్, ఇట్ ఇస్ డన్. సో నేను ఆల్రెడీ ఐడెంటిఫై చేసి పెట్టాను మీకు. యూ డోంట్ నీడ్ టు గో ఇన్ టు ఫర్దర్, ఇంకా ఫర్దర్ గా వెళ్ళాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ పాయింట్స్ మార్క్ చేసి పెట్టాను కాబట్టి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ఇన్పుట్ సపోర్ట్. ఓకే, వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా అండ్ పిఎం కిసాన్. ఓకే, దాంతోపాటు రైతు భరోసా కేంద్రాలు ఆర్బీకేస్ యాజ్ వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్స్. ఓకే, అండ్ రిమైండింగ్ యూ ఆర్బీకేస్ స్టాండ్ అలోన్ క్వశ్చన్ గా రావచ్చు. స్కీమ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తున్నాయి. ఒక స్టాండ్ అలోన్ క్వశ్చన్ కింద ఆర్బీకేస్ రావచ్చు. రైట్, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఇష్యూస్. Okay, so RBKs, they also provide quality agricultural inputs, okay, which are certified, and also they serve as farmer knowledge centers. Okay, they also serve as procurement centers. They give farm advisories and act as integrated call center. E-crop booking అంటే కొన్ని క్వశ్చన్స్ గతంలో ఎలా అడగడం జరిగిందంటే అగ్రికల్చర్ లో టెక్నాలజీ యూసేజ్ గురించి ప్రీవియస్ అంటే బిఫోర్ బైఫర్కేషన్, దిస్ ఈజ్ రియలీ ఓల్డ్ క్వశ్చన్. అగ్రికల్చర్ లో టెక్నాలజీ యూసేజ్ ఎలా ఉంది అని క్వశ్చన్ అడిగాడు. సో అట్లాంటి టైంలో మనం రాయాల్సి ఉంటుంది దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ దీస్ ఆర్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ పాలసీ ఇనిషియేటివ్స్. ఇవి రెగ్యులర్ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో కానీ మెటీరియల్స్ లో కానీ కనిపించట్లేదు. ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ అగ్రికల్చరల్ మిషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ అగ్రి అడ్వైజరీ బోర్డ్స్. దీస్ అగ్రి అడ్వైజరీ బోర్డ్స్ basically provide market intelligence
అంటే మార్కెట్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటంటే నెక్స్ట్ వచ్చే క్రాపింగ్ సీజన్ లో ఏ క్రాప్ వేస్తే బెటర్ గా ఉంటుంది, వెదర్ ని బేస్ చేసుకుని, బయట మార్కెట్ రేట్లు బేస్ చేసుకుని, దీన్ని బేస్ చేసుకుని రైతులు దే హ్యావ్ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో మార్కెట్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి అగ్రి అడ్వైజరీ బోర్డ్స్ ఇవి మండల స్థాయిలో, డిస్ట్రిక్ట్ స్థాయిలో, స్టేట్ స్థాయిలో ఉంటాయి. ప్రొవైడింగ్ మార్కెట్ ఇంటెలిజెన్స్ రాయడానికి మార్కెట్ ఇంటెలిజెన్స్ త్రూ అగ్రి అడ్వైజరీ బోర్డ్స్ ఏ 3-tier సిస్టమ్ అని రాయడానికి చాలా తేడా ఉంది. ఓకే, దట్ ఈస్ వాల్యూ ఎడిషన్. సో అలా రాయడానికి ఇలా రాయడానికి తేడా ఏంటంటే జనరిక్ గా అట్లా పైన రాస్తే 4 మార్కులు వస్తాయి, ఇట్లా డీటెయిల్ గా రాస్తే 6.5, 7 వస్తాయి. దాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. జస్ట్ ఇమాజిన్ 1.5, 2 mark extra for each question. 15 twos, 30 marks per paper, or at least 15 1.5s. That gives you a lot of additional advantage. This session is all about that extra advantage. Okay, next. So I have identified a few areas as PQ. PQ అంటే previous year question కాదు, potential question, potential standalone question ఇది. Okay, Andhra Pradesh State Agricultural Mission or Agriculture Mission. Okay, this is the key or the most important or high level policy making body, advisory body, అగ్రికల్చర్ మినిస్ట్రీ కానీ ఓవరాల్ గవర్నమెంట్ కానీ అగ్రికల్చర్ కి సంబంధించిన ఆల్ మేజర్ ఇనిషియేటివ్స్ కి ఒక స్టేట్ అగ్రికల్చర్ మిషన్ ని ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంట్ చేశారు, స్టార్ట్ చేశారు. ఓకే, ఇన్ 2019 ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో ప్రతి విషయాన్ని అంటే మార్కెటింగ్ విషయాల్లో కావచ్చు, ప్రైజింగ్ విషయాల్లో కావచ్చు, ఇన్పుట్ సబ్సిడీ విషయాల్లో కావచ్చు, క్రాపింగ్ ఎట్లా చేయాలనే విషయంలో కావచ్చు, మార్కెట్ ఇంటెలిజెన్స్ విషయంలో కావచ్చు, మొత్తం అన్నిటికీ సంబంధించి ఓకే ద టాప్ లెవెల్ పాలసీ మేకింగ్ అండ్ అడ్వైజరీ బాడీ ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్ వైఎస్ఆర్ పొలంబడి ఆర్ ఫార్మ్ ఫీల్డ్ స్కూల్స్. ఇది ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ గా ఎప్పటి నుంచో ఉంది మన దగ్గర. అగ్రి టెస్టింగ్ ల్యాబ్స్. ఓకే, so these are general things where you can generally write about these kind of things. Next, coming to mechanization కి వచ్చేసరికి custom hiring centers. So this is the terminology you should be using. Okay, next, after these things, yeah, రైతు Bharosa can also be a standalone question. So among the 9 promises of Navaratnas, రైతు Bharosa is there. Okay, so coming to the way it is being implemented. So రైతు భరోసా ఎప్పటి నుంచి ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది? సో మీరు ఈ డేట్స్ మీకు గుర్తుంటే రాయండి. ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ గివ్ లాట్ ఆఫ్ అథెంటిసిటీ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్స్. ఓకే, ఏం జరుగుతుందనేది మీకు తెలుసు. 3 installments. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ టు ఆల్ మైన్యూట్ డీటెయిల్స్. నేను ఆల్రెడీ హైలైట్ చేసి పెట్టాను. ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా సోషల్ ఆడిట్. సో దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సోషల్ ఆడిట్. ఇది మీరు మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం డిరైవ్ చేసే కంటెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్, హౌ ఈజ్ అంటే రైతు భరోసా కేంద్రాన్ని ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు ఏంటంటే, యా అగైన్ ఏ పొటెన్షియల్ క్వశ్చన్. రైతు భరోసా కేంద్రాస్, ఐ థింక్ ఏపీ జాగృతి మనం రాసినట్టున్నాం ఆల్రెడీ క్వశ్చన్. రైతు భరోసా కేంద్రాలు ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు? ఇట్ ఇస్ ఎ వన్ స్టాప్ షాప్. ఓకే, సీడ్ టు సేల్, దీస్ ఆర్ ద వర్డ్స్ ఆర్ phrases which you should identify in a transparent manner. Augment farmer income and livelihood. So implementation ఎట్లా చేస్తున్నారు? How RPKs are being implemented. ఓకే, సో డిస్ట్రిక్ట్ రిసోర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ అట్మా ఆఫీసెస్ ఉంటాయి కదా, వాటిని డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో రైతు భరోసా కేంద్రాల్లో అంటే దీస్ ఆర్ ద ఆఫీసెస్ ఫర్ ఆర్బికేస్ అట్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్. ఓకే, సో విలేజ్ లెవెల్లో మోర్ దాన్ 10,000 ఆర్బికేస్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ మనకి. ఓకే, ప్రతి ఊర్లోని మోర్ దాన్ 20 lakhs ఇచ్చి రైతు భరోసా కేంద్రాలు కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు. దెర్ ఈస్ ఏ ఇంటిగ్రేటెడ్ కాల్ సెంటర్ కూడా ఉంది. ఓకే, దెర్ ఈస్ రైతు భరోసా రథం. సో మొబైల్ వెహికల్ గ్రీన్ కలర్ లో వెహికల్స్ తిరుగుతూ ఉంటాయి కదా, ఆల్రెడీ మీరు చూసుంటారు చాలాసార్లు న్యూస్ లో. యా, దిస్ ఈజ్ ఇట్.
See, these are the things. వీళ్ళు ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు చూసారా వీడియో మెసేజ్లు అన్ని అంటే రైతులకు అవగాహన పెంచడానికి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆల్ ఇష్యూస్, సీడ్ సెలక్షన్ దగ్గర నుంచి, సీడ్ అవైలబిలిటీ దగ్గర నుంచి, డిఫరెంట్ అదర్ ఇన్పుట్స్ అవైలబిలిటీ గురించి, లేదంటే మార్కెటింగ్ ఎట్లా చేయాలనేది ప్రతి దాని గురించి వాళ్ళకి అవగాహన ఇస్తారు అనమాట. దేర్ ఇస్ అన్ ఆర్బికే ఛానల్. ఓకే, ఆర్బికే ఛానల్ ఉంది, యూట్యూబ్ లో కూడా ఉంటుంది. దర్ ఇస్ యూట్యూబ్ లో కూడా ఐ థింక్ ఇట్ has achieved reasonable traction. సో ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద ఆర్బికేస్ ఎలా జరుగుతుంది? ఫంక్షనింగ్ బేసికలీ 4 verticals లో జరుగుతుంది. దీస్ ఆర్ ద 4 verticals దట్ ఆర్ కవర్డ్. క్వాలిటీ ఇన్పుట్స్ ఇవ్వడం, ఓకే, నెక్స్ట్ సర్వీస్ డెలివరీ కావచ్చు, కెపాసిటీ బిల్డింగ్, నాలెడ్జ్ డిసెమినేషన్, నెక్స్ట్ అడ్వైజరీస్ ఇవ్వడం, కాల్ సెంటర్, నెక్స్ట్ ప్రొక్యూర్మెంట్, ఈ పంట అదంతా ఉంది కదా, దట్ థింగ్. ఓకే, సో అంటే ఏంటంటే సర్వే ఈజ్ ద ట్రెజర్ ట్రోవ్. మీరు ఇంకా వేరే ఏం చదవాల్సిన పని లేదు. సర్వే కరెక్ట్ గా ప్రిపేర్ అయిపోతే క్వశ్చన్స్ వచ్చేస్తాయి, గట్టిగా వస్తాయి క్వశ్చన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ appreciation to RBK. This is the reason this question can be asked. మీరు మొత్తం అన్ని రాయాల్సిన పని లేదు, జస్ట్ ఒకటో రెండో రాయండి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, వెన్ యూ రీడ్ సర్వే ప్రాపర్లీ యూ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఫార్డర్ టు అదర్ పేపర్స్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఎస్ఏ, జనరల్ ఎస్ఏ కూడా ఫార్డర్ వస్తుంది, ప్రాపర్ ఫార్డర్. ఓకే, సి జర్మన్ డిప్లొమాట్స్, వరల్డ్ బ్యాంక్, నీతి ఆయోగ్, నెక్స్ట్ ఆర్బికే మోడల్ ఎథియోపియాలో కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం or competitive or cooperative federalism, RBK has become a model to emulate for other states like Kerala, Tamil Nadu, Telangana. Okay, so next this one I think this has been in the news. UNFAO Champion Award by Central Government on behalf of India. Nominate అయింది, అవార్డు రాలేదు, బట్ ఇట్ గాట్ నామినేటెడ్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఐ థింక్ ఏపీ జాగృతిలో ఈ ఎగ్జాంపుల్ రాశారు చాలా మంది, because we discussed the question on Raitu Bharosa. So people who already attended AP Jagruti, they'll get a lot of value addition here. Okay, so next, yeah, we came to our area of agricultural credit. So agricultural credit is one such area forever important. So meer deenni neglect cheyakandi please. Okay, so have the minimum statistics. For example, this is the important statistic. Year ఎంత ఉంది? This is a very good statistic to start with your answer. Okay, so agricultural credit area lo there is significant problem. So ఆ problem ని ఎట్లా అడ్రస్ చేస్తున్నారు? So this is how they are addressing. So first టెనెంట్ ఫార్మర్స్ కి అగ్రికల్చర్ క్రెడిట్ ఎవరికైనా రావడం కష్టమే, టెనెంట్ ఫార్మర్స్ కి మరీ కష్టం. సో దేర్ హ్యాస్ బీన్ ఎ రెవల్యూషనరీ యాక్ట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాక్ట్ దట్ హ్యాస్ బీన్ బ్రాట్, క్రాప్ కల్టివేటర్స్ రైట్ యాక్ట్. దీని ద్వారా ఏంటంటే సిసిఆర్సిస్, ఓకే, క్రాప్ కల్టివేటర్ రైట్ సర్టిఫికెట్స్ ఇస్తారు. ఎవరికి ఇస్తారు అంటే ఓనర్ ఉంటాడు కదా, ఓనర్ కౌలు చేసేవాళ్ళు, ఓనర్ ఒప్పుకుని ఓనర్ యాక్సెప్టెన్స్ తో ఎవరైతే కౌలు చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఒక సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు, సిసిఆర్సి అని. ఓకే, క్రాప్ కల్టివేటర్ రైట్ సర్టిఫికేట్. ఈ సర్టిఫికేట్ యూజ్ చేసి వాళ్ళు అంటే అది దాన్ని కొలేటరల్ కింద యూజ్ చేసుకుని అన్ని రకాల గవర్నమెంట్ లోన్స్ కావచ్చు, క్రెడిట్ కావచ్చు, లేదంటే ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్, ఏపీఎంసీలో ఫెసిలిటీస్ కావచ్చు, అన్ని రకాల ఫెసిలిటీస్ వాళ్ళు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ కావచ్చు, గోడౌన్ లో ఫెసిలిటీస్ కావచ్చు, అన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అయితే దీన్ని ఫెసిలిటేట్ చేయాల్సిన డ్యూటీ విలేజ్ ఫంక్షనరీస్ మీద ఉంటుంది. అంటే ఎంఆర్ఓ స్థాయి నుంచి అందరికీ ఉంటుంది, లోకల్ లెవెల్, విలేజ్ అండ్ బ్లాక్ లెవెల్ ఫంక్షనరీస్. 11 నెలల వరకు వ్యాలిడ్ ఉంటుంది. అంటే ఒక్కసారి ఒప్పుకుంటే 11 నెలల దాకా వ్యాలిడ్ ఉంటుంది. సో మంచి ఇంటెంట్ తో మొదలు పెట్టినప్పటికీ దేర్ హ్యాస్ బీన్ లాట్ ఆఫ్ రిలక్టెన్స్. చాలా మంది ఒప్పుకోవట్లేదు, భయాలు ఉంటాయి కదా, ఈ ఓనర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి భయాలు ఉంటాయి. మనం ఇలాంటి సర్టిఫికేట్ ఇలాంటి ఇస్తే మన పేరు మీద ఉన్న ల్యాండ్ వాళ్ళ పేరుకి వెళ్ళిపోద్ది అనమాట. అఫ్ కోర్స్ దోస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద షార్ట్ కమింగ్స్ ఆర్ ఛాలెంజెస్. బట్ ఏంటంటే ఈ ఏరియాస్, ఇంట్రిన్సిక్ ఏరియాస్ అవి మనకే ప్రాపర్ గా తెలియదు. ఓకే, ఆంధ్రప్రదేశ్ క్రాప్ కల్టివేటర్స్ రైట్ యాక్ట్ ఇది ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది? జస్ట్ నౌ వి డిస్కస్డ్
banking, insurance, and other government benefits to tenant farmers. These are the missing link or most vulnerable people. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్మర్ సూసైడ్స్ తీసుకున్నారనుకోండి, వీళ్ళే ఎక్కువ ఉంటారు పాపం. వీళ్ళ ప్రాబ్లం ఏంటంటే క్రెడిట్ కావాలంటే ఫార్మల్ క్రెడిట్ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ క్రెడిట్ కావాలంటే కొలాటరల్ కావాలి. కొలాటరల్ ఏది? ఓనర్షిప్ వీళ్ళ పేరు మీద ఉండదు. దట్ ఇస్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఆల్ ద డీటెయిల్స్ ఇప్పటిదాకా నేను మెన్షన్ చేసినన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయి. సో 11 months కి ఇవ్వడం. ఓకే, సో రైతు భరోసా, సున్నా వడ్డీ, పంట రుణాలు, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దే విల్ గెట్ యాక్సెస్ టు. ఓకే, సో 2022-23లో CCRCs మోర్ దాన్ 5 lakh పీపుల్కి ఇచ్చారు. ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్స్ గుర్తుపెట్టుకోకండి, మోర్ దాన్ 5 lakh గుర్తుపెట్టుకోండి. దట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్. ఓకే, నెక్స్ట్, సో ఫస్ట్ పాయింట్ అది రాస్తారు, CCRCs గురించి రాస్తారు ఫస్ట్ పాయింట్. ఓకే, నెక్స్ట్ జాయింట్ లయబిలిటీ గ్రూప్స్. ఈ జాయింట్ లయబిలిటీ గ్రూప్స్ అంటే ఏంటంటే దీస్ ఆర్ RBI రికగ్నైజ్డ్ అండ్ ఎనేబుల్డ్ మెకానిజం. ఈ మెకానిజం ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఈ జాయింట్ లయబిలిటీ గ్రూప్స్ అనేవి ఎవరికి అప్లికేబుల్ అంటే స్మాల్ అండ్ మార్జినల్ ఫార్మర్స్, చిన్న సన్నకారు రైతులు, అదే విధంగా టెనెంట్ ఆర్ ల్యాండ్లెస్ ఫార్మర్స్, టెనెంట్స్, ల్యాండ్లెస్ టెనెంట్స్. సో వీళ్ళేంటంటే వీళ్ళకి క్రెడిట్ సరిగా ఉండదు. ఎందుకు క్రెడిట్ సరిగా ఉండదు అంటే క్రెడిట్ స్కోర్ సరిగా ఉండదు. ఓకే, మీరు బ్యాంక్ వెళ్ళి లోన్ కావాలంటే షూరిటీ పెట్టాలి, కొలాటరల్ పెట్టాలి. ఏంటి కొలాటరల్? ఒక్కడికైతే రాదు. అందుకని వీళ్ళు గ్రూప్ చేస్తారు, దాన్ని జాయింట్ లయబిలిటీ గ్రూప్ అంటారు. సో దిస్ ఇస్ అన్ RBI రికగ్నైజ్డ్ మెకానిజం అండ్ ఇండియా లెవెల్లోని వరల్డ్ వైడ్ కూడా దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ గుడ్ థింగ్ ఆల్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ లో, ఎస్పెషల్లీ అగ్రికల్చర్ క్రెడిట్ కి బెస్ట్ మోడల్ అని. ఓకే, సో నేను అనేది ఏంటంటే ఇందాక మనం చూసిన జనరిక్ ఆన్సర్ కి ఇలా స్పెసిఫిసిటీ పెట్టిన ఆన్సర్ కి చాలా తేడా ఉంటుంది. You should talk about joint liability groups. You should talk about CCRCs. You should talk about Crop Cultivators Rights Act. గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే ఎగ్జాక్ట్లీ చెప్పాలి. అప్రాక్సిమేట్లీ 10,000 జాయింట్ లయబిలిటీ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేసింది. ఓకే, సో యాక్సెస్ ఇవ్వడం అంటే ఏంటంటే పెంచింది, ఇచ్చుకుంటే వెళ్తుంది, ఇట్లా కాకుండా జనరిక్ గా కాకుండా స్పెసిఫిసిటీతో రాయాలి. హోప్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. నెక్స్ట్, విలేజ్ సెక్రటేరియట్ అండ్ ఇట్స్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్. సో క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ ఇండియా అంతా ఉంది కదా, ఫసల్ బీమా యోజన అని అనుకుంటారు, కానీ ఇండియా అంతా ఉండడానికి, ఏపీలో ఉండడానికి ఎక్స్ట్రా డిఫరెన్స్ ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అడిషనల్ గా ఏం చేస్తున్నారంటే ఫసల్ బీమా యోజన కింద ఖరీఫ్ కి, రబీకి మినిమం అమౌంట్ కట్టించుకుని, అంటే ₹1.5-2 కట్టించుకుని మిగతా అంతా ప్రీమియం గవర్నమెంట్ వేరు చేసి ఇస్తున్నారు. అంతా ఓకే, కానీ ఆంధ్రాలో స్పెషల్ గా ఏం జరుగుతుందంటే మొత్తం ఎంటైర్ క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంతా గవర్నమెంటే తీసుకుంటుంది. ఏ ఫార్మరు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీతో మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు. టాప్ టు బాటమ్ ఆల్ రికగ్నైజ్డ్ క్రాప్స్ కి ఎవరైతే ఈ క్రాప్ లో రిజిస్టర్ చేసుకుని ఉంటారో వాళ్ళందరికీ ఏదైనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేచురల్ డిజాస్టర్ వచ్చింది, వడగలవాన వచ్చింది, ఇంకా ఫార్మర్ కి సంబంధం లేదు. ఎంటైర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ విల్ లై ఆన్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్. ఓకే, మొత్తం అందరినీ కవర్ చేసింది, ఎవరిని వదలలేదు. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇన్ సాచురేషన్ మోడ్. ఓకే, మీరు ప్రతి మైన్యూట్ డీటెయిల్ డిగ్ చేయని అవసరం లేదు. ఏదైతే డిఫరెన్స్ మేకర్ ఉందో దాన్ని చూసుకుంటే వెళ్ళిపోవడమే. సో డెఫినెట్ గా అలా వెళ్తే మీకు ఏమవుతుందంటే అగ్రికల్చర్ బీయింగ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా. మీరు ఎకానమీ చాప్టర్ మొత్తం పేపర్ లో చూస్తే మెజారిటీ 30-40% అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ ఉంటుంది, డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వైఎస్ఆర్ పొలం బడి. యు నో వాట్ ఇట్ ఈస్? అగ్రికల్చరల్ ఎక్స్టెన్షన్ కి farm field schools. Okay, again RBKs are the nodal agencies for these. Okay, so now you don't need to mention all the details, but if you want to mention ప్రతి RBK పరిధిలో 30 మంది రైతులను ఐడెంటిఫై చేస్తారు. వీళ్ళకి ప్రతి వారం ఒక రోజు డిసైడ్ చేసి 14 వారాలు they'll be given valuable inputs, right? సో వైఎస్ఆర్ పొలం బడి ఇంపాక్ట్ ఏంటి? ఇంపాక్ట్ ఉంది. వైఎస్ఆర్ పొలం బడి గురించి క్వశ్చన్ ఇస్తే అడిగినా అడగకపోయినా మీరు ఇంపాక్ట్ గురించి రాయాల్సి ఉంటుంది. వైఎస్ఆర్ పొలం బడి ఇంప్లిమెంటేషన్ మొదలుపెట్టిన తర్వాత కాస్ట్ లో 10-22% తగ్గుదల చూశారు. ఓకే, అదే విధంగా ఈల్డ్, ప్రొడక్షన్ కావచ్చు, ప్రొడక్టివిటీ కావచ్చు, 6-24% ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపించింది. ఓకే, ఈ స్టడీస్ అన్ని
ఆచార్య ఎన్జి రంగా అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ చేసింది ఈ ఫీల్డ్ స్టడీస్ అండి. అఫ్ కోర్స్ దోస్ ఆర్ శాంపుల్ స్టడీస్, బట్ యూ కెన్ కోట్ దెమ్. ఓకే, నేనేమంటానంటే సర్వేను మొత్తం ఇలాగ జాగ్రత్తగా చదువుకోవడం. ఇఫ్ యూ డూ దట్, ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. ఇఫ్ వీ డూ ఇట్, యు నో వేర్ టు కాన్సన్ట్రేట్. యూ హ్యావ్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. తప్పుజారు ఒకవేళ మెయిన్స్ అయిపోవాలి అందరికీ, ఒకవేళ అవ్వలేదనే వర్స్ట్ కేస్ సినారియో, రేపు రాబోయే గ్రూప్ 2 ఎగ్జామ్ లో కూడా ఇట్ విల్ బి హైలీ వాల్యుబుల్. యు ఆర్ డన్ విత్ సర్వే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ విల్ బి కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ సర్వే. ఓకే, యా. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ క్లస్టర్ బేస్డ్ మోడ్. ఇంకొకటి ఏంటంటే సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ గుడ్ అగ్రికల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్. ఎవరైతే కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ యూజ్ చేయకుండా ఇంటిగ్రేటెడ్ పెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తారో, ఇంటిగ్రేటెడ్ వీడ్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తారో, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ విల్ బి రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ గుడ్ అగ్రికల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్. గుడ్ అగ్రికల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్ కి సర్టిఫికేట్స్ ఇస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్, the other areas are soil testing. You know what is the benefits of soil testing. That's why I did not go very deep into soil testing. But yeah, seed village programs. ఈ సీడ్ విలేజ్ ప్రోగ్రామ్స్ లో ఏంటంటే అఫ్ కోర్స్ ఫ్రీగా ఇవ్వట్లేదు. ఓకే, ఫౌండేషన్ సీడ్ సబ్సిడీ మీద ఇస్తారు. ఓకే, అంటే ఏం లేదు, ట్రెడిషనల్ వెరైటీస్, దేశీ వెరైటీస్ అంతరించిపోకుండా ఫార్మర్ కి క్వాలిటీ అఫోర్డబుల్ సీడ్స్ ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉండేలాగా, క్వాలిటీ సీడ్స్, అఫోర్డబుల్ సీడ్స్ యాక్సెసిబుల్ గా ఉండేలాగా చేసే ఒక ప్రోగ్రామ్ అనమాట. మనము సీడ్ అందుబాటులో ఉంచడం అది ఇది అని మాట్లాడే కంటే మనం ఇట్లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ని కోట్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి అథెంటిక్. ఓకే, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఇన్పుట్స్, అగ్రికల్చరల్ ఇన్పుట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫర్టిలైజర్స్. అగైన్ యు నో ఫర్టిలైజర్స్ గురించి మీకు తెలుసు. న్యూట్రియంట్ బేస్డ్ సబ్సిడీ రాదర్ దెన్ giving the blanket subsidy, nutrient based subsidy. Okay, so after that, yeah, one of the most important thing is your farm mechanization. What is the need for farm mechanization? Farm mechanization ఎందుకు అంటే ఆబ్వియస్లీ మెకనైజేషన్ ఈస్ మచ్ రిక్వైర్డ్. ఎందుకు? ప్రొడక్టివిటీ పెంచడానికి, ఓకే, క్వాలిటీ ఆఫ్ హార్వెస్టింగ్ పెంచడానికి. అదే విధంగా డిస్కేజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ చాలా ఉంది అగ్రికల్చర్ లో. సో అగ్రికల్చర్ నుంచి వీళ్ళందరినీ బయటికి తీసి ఎలీట్ సెక్టర్స్ లోని లేదంటే ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్స్ కి తీసుకెళ్ళాలి, వేరే సర్వీస్ సెక్టర్ కి. ఓకే, వాళ్ళకి స్కిల్స్ ఎన్హాన్స్మెంట్ చేసి. సో రైట్ నౌ మన టార్గెట్ ఏంటంటే ఫార్మ్ మెకనైజేషన్ పెంచాలి. ఫార్మ్ మెకనైజేషన్ పెంచాలంటే సబ్సిడీ ఇవ్వచ్చు, లేదంటే డైరెక్ట్ గా మిషన్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు కదా. అది వర్కౌట్ కాదు. ఎందుకు వర్కౌట్ కాదంటే దెర్ ఇస్ ఎ హ్యూజ్ లిమిటేషన్. ఏంటా లిమిటేషన్ అంటే మన ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్ ఉండే కొద్దీ ఇంకా చిన్నగా దే ఆర్ డిక్రీజింగ్ డే బై డే. ఓకే, ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్ తగ్గిపోతున్నాయి. రైట్ నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈవెన్ 1 hectare యావరేజ్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్. సో మన టార్గెట్ ఏంటంటే రేషియో ఆఫ్ ఫార్మ్ పవర్. అంటే ప్రతి ల్యాండ్ హోల్డింగ్ లోని ఫార్మ్ పవర్ అంటే ఒక యూనిట్ తీసుకుంటే, ఒక హెక్టార్ తీసుకుంటే 2.5 kilowatts ఆఫ్ ఫార్మ్ పవర్ ఖర్చు పెట్టాలి. అంటే ఇప్పుడు మనం పర్ క్యాపిటల్ ఫ్యూల్ కన్సంప్షన్ ఎలాగైతే ఇండికేటర్ ఫర్ డెవలప్మెంట్, ఫార్మ్ మెకనైజేషన్ కూడా ఈ ఫార్మ్ పవర్ అనేది ఇండికేటర్. దట్ ఈస్ ఎన్ ఇండికేటర్. 0.94 hectare. సో ఈ స్మాల్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ అబ్స్టికల్ మీకు. ఓకే, సో ఫార్మ్ మెకనైజేషన్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు జెనరిక్ ఆన్సర్స్ రాయకండి మీరు. యు స్టార్ట్ విత్ దీస్ థింగ్స్. ఫార్మ్ మెకనైజేషన్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్, ఇంత ఉండాలి మినిమం, ఇది లిమిటేషన్ మనకే, యాజ్ పాయింటెడ్ అవుట్ బై రీసెంట్ అగ్రికల్చరల్ సెన్సస్. 0.9 hectares or 0.94 hectares is the average size of the land holding, which is being constantly decreasing. 1.04 ఎంత ఉండాలి అంతకుముందు సెన్సస్ టైం. ఓకే, farm power is nothing but how much energy are you spending, how much power are you spending per hectare. డెవలప్డ్ కంట్రీస్ లో ఇది ఎక్కువ ఉంటుంది, ఇండియాలో చాలా తక్కువ ఉంది. వెరీ లెస్ దెన్ 0.5 ఎంత ఉంటుంది. ఇక్కడికి తీసుకెళ్ళాలి, ఇంక్రీజ్ 2.5 kilowatt per hectare స్పెండ్ చేయాలి మనం. డీసెంట్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ మెకనైజేషన్ ఇండికేటర్.
అంటే ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ కి మనం ఖర్చు పెట్టే ఫ్యూల్ కన్జంప్షన్ ఎలాగైతే ఇండికేటర్, ఇప్పుడు యుఎస్ తీసుకున్నారు, ఇండియా తీసుకున్నారు అనుకోండి, యుఎస్ లో పెర్ క్యాపిటల్ ఫ్యూల్ కన్జంప్షన్ ఆర్ ఎనర్జీ కన్జంప్షన్ విపరీతంగా ఉంటుంది, మనకంటే 10 times ఉంటుంది. సో దాట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అన్ ఇండికేటర్. సో ఫార్మ్ మెకనైజేషన్ కి ఇండికేటర్ ఫార్మ్ పవర్ ఎంత ఖర్చు అవుతుంది, మెషిన్స్ మీద ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ప్రతి ఫార్మ్ లో. దీస్ ఆర్ ఆల్ శాంపుల్ సర్వేస్ ఎక్స్ట్రాపోలేటెడ్ టు ఓవరాల్ ఇండియా. ఓకే, సో నేనేమంటానంటే మీరు ఆన్సర్లు ఇట్లా బిగిన్ చేస్తే, ర్యాండమ్ గా ఎట్లా పడితే అట్లా బిగిన్ చేసే కంటే, అంటే ఇవన్నీ మీరు ఫస్ట్ టైం వింటున్నారు కాబట్టి మీకు కొంచెం మేబీ ఓవరాల్గా అనిపించవచ్చు, బట్ వన్స్ మీరు ఆఫ్టర్ ద సెషన్ ఒకసారి చూసుకుంటే సేమ్ డాక్యుమెంట్ విల్ ఫీల్ వెరీ గుడ్. ఓకే, సో యా, నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏం చేస్తుంది? సో ఇండియా మొత్తం ఈ కస్టమ్ హైరింగ్ సెంటర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఓకే, పూలింగ్ ఆఫ్ ద రిసోర్సెస్ అంతే, ఏం లేదు. ఒకరికే ఉండడం కాకుండా మిషన్ గ్రూప్ ఆఫ్ రైతులకు ఉండడం. ఓకే, నెక్స్ట్ వైఎస్ఆర్ యంత్ర సేవా పథకం మెన్షన్ చేస్తే చాలు, యూ డోంట్ నీడ్ టు గో ఇన్ టు మైన్యూట్ డీటెయిల్స్. ఓకే, మెకనైజేషన్ యాజ్ సచ్ స్టాండ్ అలోన్ క్వశ్చన్ కింద అడగకపోవచ్చు, ఒకవేళ అడిగినా యూ హ్యావ్ ద డీటెయిల్స్ విత్ యూ. నెక్స్ట్ రాష్ట్రీయ కృషి వికాస్ యోజన అండ్ రాఫ్తార్. ఇప్పుడు మనకి ఆల్రెడీ గతంలో అగ్రికల్చర్ ఎక్స్టెన్షన్ గురించి కానీ, లేదంటే రెసిలియంట్ అగ్రికల్చర్ రెసిలియన్స్ గురించి కానీ ఆల్రెడీ క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగింది. సో దాట్ ఆస్పెక్ట్, సో మీరు ఆర్కేవివై ఆర్ రాఫ్తార్ గురించి చదివితే మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ సంబంధించిన క్వశ్చనే కాదు, ఇండియన్ ఎకానమీ గురించి కూడా క్వశ్చన్ వితౌట్ ఏం తడుపుకోకుండా రాసేయచ్చు. ఓకే, సో AP socio-economic survey is not only for AP economy based questions, it is also relevant to India based questions. Same is the case with National Food Security Mission. Food Security Mission lo ఏమేమి ఉంటాయి? So starting, it is a centrally sponsored scheme which started in October 2007. Already Rainbow Revolution గురించి క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది. Food Security Mission is again one of the potential area. చూసుకోండి ఒకసారి, అంటే I don't say it is highly yielding, but potential question. ఎందుకు అంటే యునో ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది, హౌ మెనీ ఇయర్స్? 2007 అంటే 15 years దాటింది కదా. యా, సో 15 years లో ఏం జరిగింది, లేదంటే వాట్ ఆర్ ద షార్ట్ కమింగ్స్, సంథింగ్ లైక్ ఎ రిపోర్ట్ కార్డ్ యూ కెన్ ఆస్క్. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దట్, yeah, same is the case with ATMS, Agricultural Technology Management Agencies. SERP కావచ్చు. Next, externally aided projects. I think we have discussed it a couple of times in AP Jagruti. So ఈ externally aided projects ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇరిగేషన్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ప్రాజెక్ట్. ఇది ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇరిగేషన్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ బేసికలీ ట్యాంక్ ఇరిగేషన్ ని బెటర్ చేయడానికి, ట్యాంక్ ఇరిగేషన్ బెటర్ మేనేజ్ చేయడానికి, అదేవిధంగా ట్యాంక్ ఇరిగేషన్ కి సంబంధించింది. వరల్డ్ బ్యాంక్ ఈజ్ స్పాన్సరింగ్ దిస్ 70-30 మోడల్. ఓకే, సో అదేవిధంగా దేర్ ఈస్ వన్ మోర్ మేజర్ ఎక్స్టర్నల్ ఎయిడెడ్ ప్రాజెక్ట్ ఇంకోటి ఉంది, దట్ ఈస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇరిగేషన్ అండ్ లైవ్లీహుడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రాజెక్ట్. లైవ్లీహుడ్ ప్రాజెక్ట్ అని ఇచ్చాడు, ఇట్ ఈస్ లైవ్లీహుడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్. మన సర్వే యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే లాస్ట్ ఇయర్, ఆ ప్రీవియస్ ఇయర్, అంతకుముందు ఇయర్ ఉన్న స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్లు కూడా కరెక్ట్ చేయలేదు. సస్టైనబిలిటీ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ లో. సో ఎర్రర్స్, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే ఉంచారు. సో యా, దట్ ఈస్ లైవ్లీహుడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రాజెక్ట్. సో దిస్ ఈస్ ఎ ప్రాజెక్ట్ విత్ the collaboration of JICA, Japan International Cooperation Agency. So ఈ రెండు, these two are the major externally aided projects in Andhra Pradesh agricultural sector. Okay, this focus on overall livelihood improvement of the farmers, okay, as well as development of value chain. సో ఓవరాల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కాబట్టి ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడము, ఎక్స్టెన్షన్ సర్వీసెస్ ఇవ్వడము, అగ్రికల్చరల్ మెకనైజేషన్ చేయడము,
ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో మీరు అగ్రికల్చర్ మెకనైజేషన్ గురించి మాట్లాడినా, ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్స్ గురించి మాట్లాడినా, వాల్యూ చైన్ డెవలప్మెంట్ గురించి మాట్లాడినా, యూ కెన్ మెన్షన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇరిగేషన్ అండ్ లైవ్లీహుడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రాజెక్ట్. నౌ phase 2 is going on. 2023-24 వరకు 24 and 25 7 years ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో యా, సో లాస్ట్ టాపిక్ బిఫోర్ ఈ సెషన్ కన్క్లూడ్ చేసే ముందు ఐ వాంట్ టు డిస్కస్ అబౌట్, యా వీఆర్ టైం అవుతుంది. దిస్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, సో ఐ వాంట్ టు డిస్కస్ దిస్. సో ఆఫ్టర్ దిస్ దెర్ విల్ బి ఎ బ్రేక్ ఫర్ 15 minutes or 20 minutes. ఆ తర్వాత విల్ హ్యావ్ నెక్స్ట్ సెషన్ ఆఫ్టర్ ద బ్రేక్. సో సెషన్ 1 ఈజ్ అ ఫ్రీ, అందరికీ యాక్సెసిబుల్ ఉంటుంది. ఫర్ సెషన్ 2 ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ అర్థశాస్త్ర సబ్స్క్రైబర్స్. ఓకే, సో యా, AP community managed natural farming. This is nothing but ZBNF. This equation already AP Jagrithilo మనం డిస్కస్ చేసాం last week. Okay, so this is a potential question again, PQ. So what about this zero budget natural farming? So this is being promoted, or already it is internationally acclaimed. So Fukuoka method and antar, a scientist by name, by the same name, has promoted this. ఇది ఏంటంటే జీరో కాస్ట్ ఫార్మింగ్ అన్నమాట. సో క్లైమేట్ రెసిలియంట్, లో కాస్ట్, ఓకే, ఇన్ సింక్ విత్ ద నేచర్ ఉండే ఒక ఫార్మింగ్ సిస్టమ్. సో ఇండియాకి బెస్ట్ సూటబుల్ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎస్పెషల్లీ కమింగ్ టు, ఇప్పుడు రైట్ నౌ ఇండియాలో నీతి ఆయోగ్ ఈస్ టేకింగ్ కేర్. ఓకే, నీతి ఆయోగ్ ఇస్ ద ఏజెన్సీ విచ్ ఇస్ టేకింగ్ కేర్. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే దెర్ ఇస్ వెబ్ పేజ్ ఒకటి ఉంది, యూ జస్ట్ విజిట్ ద వెబ్ పేజ్. మీరు నీతి ఆయోగ్ ZBNF అని కొట్టగానే ఒక వెబ్ పేజ్ ఓపెన్ ఉంది. లేదంటే రైతు సహకార సంఘం ఏదైతే ఉందో ఆ వెబ్సైట్ లో కూడా డీటెయిల్స్ అన్ని ఉన్నాయి. ఓవరాల్ గా ZBNF అంటే ఏంటో కూడా చూసుకోండి. ఐఎమ్ నాట్ ఎగ్జాజరేటింగ్, ఇట్ హ్యాస్ ద పొటెన్షియల్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఆస్క్డ్ యాజ్ ఏ SI టాపిక్. ZBNF, జీవామృతం, బీజామృతం, వాపస, ఇట్లాంటి చాలా కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి దాంట్లో. ఓకే, నేచర్ కి దగ్గరగా, కెమికల్స్ ఏమి లేకుండా, లో కాస్ట్ తో సాయిల్ హెల్త్ ని ఇంప్రూవ్ చేస్తూ, మైక్రోబ్స్ ని, యూస్ఫుల్ మైక్రోబ్స్ ఆర్ బెనిఫిషియల్ మైక్రోబ్స్ ని ఇంకా ఎక్కువ కల్చర్ చేస్తూ చేసే వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ అగ్రికల్చరల్ ప్రాక్టీస్ in the age of climate change. Okay, also we are getting an external agency loan or funding, financial support. Okay, 90 million euro loan from this Germany based bank, right? So India lo 11 రాష్ట్రాల్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ జరుగుతుంది ఇది ZBNF అనేది. మనం 2015 లోనే స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అప్పుడు ZBNF అని పేరు ఉండేది. రీసెంట్ గా ఆ పేరు మార్చి ఏపీసీ కమ్యూనిటీ మేనేజ్డ్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్, అంటే కమ్యూనిటీ సెంట్రిక్ గా, అంటే ZBNF కి ఏపీ కమ్యూనిటీ మేనేజ్డ్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ కి పెద్ద తేడా ఏం లేదు. ఓన్లీ చిన్న తేడా ఏంటంటే APCNF లో కంప్లీట్ గా ఫార్మర్ సెంట్రిక్ గా ఉంటుంది ఈ స్కీమ్, అంటే ఫార్మర్ ఇష్టం అనమాట. ఓకే, యూ కెన్ కాల్ ఇట్ బాటమ్ అప్ అప్రోచ్. అంతకుముందు ZBNF ఏంటంటే స్టేట్ లెవెల్లో, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో వాళ్ళు డిసైడ్ చేసేస్తారు బ్లాక్ లెవెల్లో ప్రాక్టీస్లు ఏం చేయాలి ఏంటనేది. ఇది మోర్ బాటమ్ అప్ అప్రోచ్, అది ఒక్కటే తేడా, మీద అంతా యాజ్ ఇట్ ఈస్ సేమ్స్. ఓకే, సో దిస్ అగైన్ ఈజ్ అ పొటెన్షియల్ క్వశ్చన్. ఎందుకంటే 11 రాష్ట్రాల్లో కూడా అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఆంధ్రప్రదేశ్ లోనే ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. ద వన్ స్టేట్ హ్యావింగ్ హైయెస్ట్ ఏరియా అండర్ ZBNF ఈజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఇట్ ఈస్ ఎ సక్సెస్ఫుల్ మోడల్ అగైన్. సో హై పొటెన్షియల్ ఏరియా ఆఫ్ క్వశ్చన్. ఆడ అడిగినా అడగకపోయినా మనం చాలా చోట్ల రాయొచ్చు ఎగ్జామ్, రైట్? ఆర్ యూ ఏబుల్ టు ఫాలో? సో వై ఈజ్ ఇట్ ఇంపార్టెంట్? ఎందుకు ZBNF ఆర్ ఏపీ కమ్యూనిటీ బేస్డ్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ ఆర్ కమ్యూనిటీ మేనేజ్డ్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, సింపుల్ థింగ్ ఐ వాంటెడ్ టు పుట్ అక్రాస్ వెరీ సింప్లీ. మనకి అగ్రికల్చర్ లో ఉండే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇందాక చూసాం కదా మనం, 1 by 1 ఇష్యూస్ ఏమేమి ఉన్నాయి అగ్రికల్చర్ లో, బిగినింగ్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ లో. అన్నిటికీ సింపుల్ సొల్యూషన్ ఇదే. అఫ్ కోర్స్ చెప్పినంత ఈజీ కాదు. చెప్పినంత ఈజీ అయితే వై పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇట్?
యూ విల్ హ్యావ్ సిగ్నిఫికెంట్ రిడక్షన్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ అండ్ ప్రొడక్టివిటీ. ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాకా కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్, పెస్టిసైడ్స్ ఇవన్నీ యూజ్ చేసి హై ఈల్డింగ్ వెరైటీస్ యూజ్ చేసి సడన్ గా మారిపోయి మొత్తం ట్రెడిషనల్ వెరైటీస్కి వచ్చేస్తే ప్రొడక్షన్ పడిపోద్ది. అదేవిధంగా ఇప్పుడు కెమికల్ ఫర్టిలైజర్ యూజ్ చేసిన దానికి నార్మల్ ట్రెడిషనల్ ఫర్టిలైజర్ లేదంటే కౌడంగ, కవ్ యూరిన్ ఇట్లాంటి యూజ్ చేసిన దానికి చాలా తేడా ఉంటుంది. ఓకే, దేర్ ఆర్ లిమిటేషన్స్. ఇమీడియట్లీ వి కాంట్ గో. మన ఫుడ్ సెక్యూరిటీ రిక్వైర్మెంట్స్ దృష్టిలో పెట్టుకుని, లేదంటే మనకుండే పెస్ట్ ఆర్ డిసీజ్ బర్డెన్ ని, లేదంటే మనకుండే న్యూట్రిషనల్ నీడ్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇమీడియట్ గా కంప్లీట్ గా మొత్తం ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిపోలేము. బట్ వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ ఎట్ సమ్ ప్లేస్. వీ హావ్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్. ఏపీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్రంట్ రన్నర్. యా. సో ఈ ZBNF లో వాట్ ఆర్ ద క్రిటికల్ గ్యాప్స్ ఐడెంటిఫైడ్? ఇంప్లిమెంటేషన్ లో ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి? ఇది జనరల్ గా కూడా క్వశ్చన్ అడగొచ్చు. ఎకానమీ పేపర్ లో ఇండియా స్పెసిఫిక్ గా, ఏపీ స్పెసిఫిక్ గా కూడా క్వశ్చన్ అడగొచ్చు. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశాడు మైండ్ సెట్ ఆఫ్ ద ఫార్మర్స్. నెక్స్ట్ డ్రడ్జరీ ఇన్వాల్వ్డ్, ఎందుకంటే ఇది చాలా లేబర్ ఇంటెన్సివ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీవామృతం, బీజామృతం, సీడ్ ట్రీట్మెంట్ చేయాలి. బీజామృతం అంటే, జీవామృతం అంటే ఈ దేశీ కౌడం కావచ్చు, కవ్ యూరిన్ కావచ్చు, ఇదంతా మిక్స్ చేసి జాగరీ మిక్స్ చేసి దీంతో ఒక సొల్యూషన్ తయారు చేసి ప్రతి 15 రోజులకు ఒకసారి అప్లై చేయాలి. ఇవన్నీ ఏంటంటే చాలా డ్రడ్జరీతో కూడుకున్న పనులు, ఇంటెన్సివ్. వీటిని అడాప్ట్ చేయడానికి అంత తొందరగా రెడీగా ఉంటారు. ఓకే, డిఫికల్టీ ఇన్ సప్లయింగ్ ఏపీ CNF ఆర్ ZBNF ఇన్పుట్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ దేశీ లైఫ్ స్టాక్ తాలూకా కౌడం కానీ కవ్ యూరిన్ కానీ కావాలి. అన్ని దేశీ లైఫ్ స్టాక్ అంత ఉందా? లేదు. ఓకే, అండ్ యాక్సెసిబిలిటీ టు ఆర్గానిక్ ఇన్పుట్స్ అది కూడా చాలా తక్కువ ఉంది. సో నాక్ డౌన్ ఎఫెక్ట్ అంటే మీరు కెమికల్ ఫర్టిలైజర్ కానీ, కెమికల్ పెస్టిసైడ్ కానీ, ఇన్సెక్టిసైడ్ కానీ యూజ్ చేస్తే యూల్ హ్యావ్ వెరీ క్విక్ రియాక్షన్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇంట్లో ఏదైనా పెస్ట్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇన్సెక్ట్స్ వచ్చినాయి, కాక్రోచ్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇమీడియట్ గా మీరు స్ప్రే కొట్టిన ఫస్ట్ 2 days విపరీతంగా తగ్గిపోతాయి, తర్వాత మళ్ళీ పెరుగుతాయి అఫ్ కోర్స్. సో దాట్ ఇమీడియట్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ కాల్డ్ నాక్ డౌన్ ఎఫెక్ట్. ఆ నాక్ డౌన్ ఎఫెక్ట్ అనేది కెమికల్స్ వల్ల వస్తుంది కానీ ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ వల్ల అంత ఈజీగా రాదు నాక్ డౌన్ ఎఫెక్ట్. అదే మీరు నీమ్ ఆయిల్ స్ప్రే చేశారనుకోండి, స్లోగా ఎప్పటికో తగ్గుతాయి, 30 రోజులకో 40 రోజులకో. స్లో, ఇట్ విల్ బి వెరీ స్లో. ఓకే, సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దెర్ ఆర్ సర్టెన్ స్టడీస్. ఓకే, మల్చింగ్ చేయాలి, మల్చింగ్ మెటీరియల్ ఉండదు, ఫెన్సింగ్ మెటీరియల్ ఉండదు. ఎందుకంటే మీరు ZBNF చేసినప్పుడు లైవ్ స్టాక్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఎందుకంటే లైవ్ స్టాక్ దగ్గర పెట్టుకుంటారు కాబట్టి లైవ్ స్టాక్ పంటని నష్టం చేసే ప్రాబ్లం ఉంటుంది. అందుకని ఫెన్సింగ్ చేయాలి మీరు ఎప్పటికప్పుడు. లేబర్ షార్టేజ్ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను. సో లేబర్ షార్టేజ్ ని అడ్రస్ చేయడానికి మీరు MG నరేగాని దీంతో కోఆర్డినేట్ చేయాలి. అంటే రెండింటిని లింక్అప్ చేయాలి. అంటే ఎక్కడైతే ZBNF ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుందో, ఏ ఫీల్డ్స్ లో అయితే ZBNF ఇంప్లిమెంట్ యాక్టివ్ గా చేస్తున్నారో గవర్నమెంట్ కొలాబరేషన్ తో, గవర్నమెంట్ అక్కడే MG నరేగాని ఆర్ MG నరేగాలో ఫీల్డ్ వర్క్స్ ని ఈ అగ్రికల్చర్ లో ఫీల్డ్ వర్క్స్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ అవేర్నెస్ ఎక్కువ క్రియేట్ చేయాలి ఫార్మర్స్ కి, చాలా మందికి తెలియదు. సో likewise there are many issues. Okay, so ZBNF again I am telling is a potential area and potential question. Okay, yeah, I think we have run out of time, so let's wrap up the session 1 here. So this is how the initiative will go. So you'll get an analytical రిపోర్ట్ కార్డ్ అవుట్ వస్తుంది ప్రతి థీమ్ కి సంబంధించి. ఆఫ్టర్ దట్ విల్ ఐడెంటిఫై ద ఏరియాస్. సర్వే నుంచి మాక్సిమం ఎట్లా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి, ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ ఐడెంటిఫై చేసుకుంటూ ఎగ్జాంపుల్స్, వెరీ సింపుల్ థింగ్స్ లైక్ ఇంట్రడక్టరీ స్టేట్మెంట్స్ ఏముంటే బాగుంటుంది, కన్క్లూజన్స్ ఏముంటే బాగుంటుంది. ఇట్లాగా మనం సర్వేని 360 degrees లో మాస్ గా చెప్పాలంటే సర్వేని పీల్చి పిప్పి చేస్తాం. ఓకే, యా, దట్స్ వాట్ ద సెషన్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్. యా, విల్ టేక్ ఏ బ్రేక్ ఫర్ 15 to 20 minutes and we'll meet again. All the Arthashastra ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేస్తున్నారో, యా, ప్లీజ్ కమ్ ఫర్ సెషన్ 2 in 15 to 20 minutes, రైట్? యా, I'll share this document for everybody. ఏదైతే డాక్యుమెంట్, వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేశానో అండ్ ఇప్పటిదాకా ఏదైతే డిస్కస్ చేసాము, దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సర్వే విచ్ హ్యాస్ బీన్ క్లియర్లీ మార్క్డ్, ఏదైతే అంత మార్క్ చేస్తున్నానో, దీస్ పేజెస్ ఐ విల్ keep it open for everybody.
సెషన్‌కి అటెండ్ అయిన వాళ్ళకి, తర్వాత రికార్డింగ్ వినే వాళ్ళకి అందరికి ఇట్ విల్ బి ఓపెన్. యాహ్! సీ యూ అగైన్.